So we start. You can, before she comes, you can do it. Можешь пока So we will try to study about briefly about this eightfold path, eightfold practice of this yoga. Восьмеричный путь. То есть мы начинаем знакомиться с тем, что называется восьмеричный путь йоги. I will just write down first the titles or the names of these 8 steps. Сейчас я напишу. Yama, Niyama, Asana, Pranayama, Pratyahara, Dharana, Dhyana, Samadhi. These are the 8 steps of practice of yoga. 8 ступеней практики йоги. So each of this, today we will only know, given a brief explanation, but each is a thing to be understood with applications. Then only we can completely understand this. Я сегодня вам сделаю краткий обзор этих ступеней, но понять их глубоко можно только подробно потом, впоследствии мы об этом поговорим. So I told you that our body is an instrument, it is like a machine. Я сказал вам, что наше тело это такой инструмент, который подобен машине. So when a machine has to work properly, когда машина работает хорошо, когда ей надо работать хорошо, исправно. So we must know how to handle it. Для того, чтобы машина работала хорошо, мы должны знать, как ею управлять. For example, when we have a computer, so you must know how to start it and how to make it, how to use it. There is a manual, there are instructions. So we have to follow this. Then only you can properly use it. Вот когда у человека появляется компьютер, сначала же он не умеет им пользоваться, у него есть инструкции к применению, которые он изучает и постепенно осваивает то, как нужно пользоваться компьютером. So after some time, then you will gain a mastery in using it. И с опытом приходит уже мастерство, и человек уже осваивает компьютер. And so also about the machine, our machine, because this machine is the most sophisticated than all these machines. И то же самое касается нашего тела. Это самое сложное из всех существующих машин.
So this first step, which is yama, Так что это первая ступень, которая называется яма. yama means regulation. Яма означает регуляция. Регулирование. Да, регулирование. Да. So it regulates the activity of our machine. Это регулирование функции нашей машины. So it regulates the activity of our body Регулирование активности нашего тела on the physical plane and also on the mental and vital planes. на физическом, на ментальном и на витальном уровне. And this process of regulation is maintained, or it is used by applying certain types of procedures. И can you repeat this phrase again? This process, Этот процесс, this phenomenon of regulation, этот феномен регулирования, and that is caused by using certain types of procedures. осуществляется посредством определенного типа процедур, процессов. So yama is regulation, as I told you. So this regulation includes Это регулирование включает certain procedures. определенные One is Process. what is called harmlessness. Первое из них это не нанесение вреда. Безвредность. Harmlessness and then truthfulness. Второе это правдивость. And then freedom from Свобода от thieving instinct. свобода от инстинкта, воровского инстинкта. Инстинкта воровства. And then the last one is И последнее purity of sex. чистота секса. А what do you mean by that? I will explain. First you note down. It should be really challenging. So first is Первое ahimsa. This harmlessness in Sanskrit. This harmlessness is called ahimsa. на санскрите ненанесение вреда называется ахимса. Because himsa means harm. In Sanskrit, himsa means harm. Himsa. Ahimsa is negation. Химса это вред, Ahimsa means harmlessness. а ахимса, ну безвредность это такое слово, это оно не может применяться. Непричинение вреда. Да, не может применяться к человеку. Безвредно может быть там Alternatively, препарат или что-то. alternatively, you can say that it is non-violence. Yeah. Harmlessness means non-violence. Right. Не насилие, о, хорошее слово, да, не насилие. Да. Не насилие. So, this ahimsa, this harmlessness or non-violence is to be practiced on the physical level and also on the mental level. Because if mentally, if you cannot practice harmlessness, that cannot be reflected physically.
это ненасилие должно обязательно применяться на двух уровнях. Первый уровень это физический, и второй уровень это ментальный. For example, if I entertain... Что? Ну, вы не закончили. Потому что если мы не можем быть безвредными на ментальном уровне, то мы не можем быть безвредными на физическом. Да. Because if you entertain any harmful thought in your mind, and this harmful thought will drive you into harmful action. Потому что если вы будете потакать хоть какой-то каким-то вредоносным мыслям в своем мозгу, то это незамедлительно приведет к тому, что на физическом плане это будет реализовано в качестве вредоносного действия. In the modern times, in the last centuries, you can take the example of Mahatma Gandhi. В современном мире здесь есть очень яркий пример Махатмы Ганди. Because you have examples from the olden times, for example, you have Buddha, you have Christ, but latest you can know from the example of Mahatma Gandhi. В истории существовали Будда, Иисус Христос, но из последних примеров у нас есть перед глазами пример Махатмы Ганди. Because you can be harmless, you can be non-violent as long as you are not put to you are not subjected by another person if the other person is harming. But even then, when the other person harms you, even then you are harmless. Then only you can be an example. Легко сказать, что практиковать не насилие, но а как же быть, когда кто-то практикует насилие в отношении вас? Вот тогда вступает в силу закон Ахимсы. Nelson Mandela. Да. Когда вы практикуете не насилие, именно тогда, когда применяют насилие по отношению к вам. When Christ was being crucified, when Jesus was crucified, even at the moment when they are crucifying him, what he said, not only he was never cursing him, he was never angry, but he prayed the Lord in the heaven. What he said, Father, forgive them, because they do not know what they are doing. So that is the example of harmlessness. Вот как раз пример Ахимсы или ненасилия, это пример Иисуса Христа. Даже когда его распинали на кресте, он не только не проклинал, не ругал своих обидчиков, он молился за них своему Отцу и говорил: Отец, прости их, они не знают, что творят. Only such person can win the hearts of all the people. И только такой... Only through non-violence. Только вот такое ненасилие в человеке, такое проявленное качество ненасилия может завоевать сердца всех людей. Similarly, Buddha, once there was a terrible person who was killing many people, and this person, he used to collect one finger from each person whom he killed, and he made a garland of these fingers and put in his, proudly he used to wear this garland, and he called him Anguli Mala, means the one who wears the garland of fingers. So he killed so many people. He was a terrible fellow. Во времена Будды жил один ужасный человек. У него было такое хобби. Он убивал людей, отрезал им палец и делал из этих пальцев, отрезанных у людей, гирлянду, которую вешал себе на шею. И звали этого человека, what was his name? Anguli Mala.
Ангулимала, что как раз и значит. What does it mean? That One means who wears... who wears the garland of the fingers. И имя вот так и означало, что человек, тот, который носит гирлянду из человеческих пальцев. And one day, Buddha happened to, he happened to pass by, and then he looked at him, and Buddha started to approach him. And this fellow was looking, who is this fellow coming to me? Because nobody comes to me, everybody runs away from me. And this Buddha is approaching him. And then he said, "Oh, you fellow, you don't know who am I. You are approaching me." And Buddha was simply smiling and approaching him, looking into his eyes with love. И произошло следующее. Значит, поскольку все знали об этом человеке, то при виде его все разбегались в разные стороны, как быстро, как только могли. И тут однажды идет этот человек по улице, и вдруг видит, что к нему направляется другой человек. Он не верит своим глазам, а человек спокойно идет по направлению к нему. И тогда вот этот носитель гирлянды из человеческих пальцев обращается к Будде, естественно, не зная, что это он. Он говорит: что ж ты делаешь? Ты идешь по направлению ко мне. Ты разве не знаешь, кто я такой? А Будда улыбается ему в лицо и говорит: So he was shouting, "You foolish monk, you will be killed by me." И стресс нарастает. Этот гирляндоносец кричит: глупый монах, я ж тебя убью. But Buddha was simply smiling and pouring down his love and his compassion to him, and then looked into his eyes, approached him and then this fellow was shocked then. He was shocked? He was shocked, this fellow. He was shocked because Buddha never stopped and approaching him, looking into his eyes with compassion, not with anger, only with compassion. He looked into his eyes and approached him. And this fellow was shocked. What is this? How? And then within a few minutes, his instinct to kill is gone. And he fell at the feet of Buddha immediately. Он продолжал кричать и угрожать Будде, а Будда, ничтоже сумявшийся, шел навстречу к нему, и не просто шел, а улыбался, и из глаз его струились любовь и сострадание. И когда Будда совсем приблизился к нему, он был в таком шоке от того, что изливалось из глаз Будды, что когда Будда приблизился, он просто не выдержал и рухнул к нему в ноги. Его инстинкт убийства исчез. Да, и его инстинкт убийства был растворен. Love is the strongest force in our solar system. Да. В нашей Солнечной системе самое сильное, что есть, это любовь. And then he became a disciple of Buddha and he went with him. И в дальнейшем all his devilish thing it has disappeared, and his killing instinct within just like that it disappeared, and he became, his disciple followed him. Вот так, в мгновение ока исчез его инстинкт убийцы, все его дьявольские качества, и он стал учеником, верным и преданным учеником Будды, который следовал за ним. And a similar life you find with Gandhi, also Mahatma Gandhi. И то же самое, такие же примеры вы найдете в жизни Ганди. When he has taken the movement to make India free from British rule, but he said, you should not fight with them, you should not hate them. He told his followers, we fight for freedom, but with complete non-violence. Let them beat us. So the British police used to beat mercilessly. They bet all the people who were asking for freedom, and they were put in jail, they were beating. Gandhiji said, don't react, be compassionate to them.
в то время, когда страной правил Ганди, Когда он начал поход за он еще не правил, да, когда он просто был признанным политическим лидером. Когда возглавил движение за освобождение. Он возглавил движение за освобождение Индии от Британии, Великобритании. А Индия в это время была британской колонией. И он сказал своим сторонникам, что несмотря на то, что нас будут уничтожать, несмотря на то, что нас будут притеснять, не сопротивляйтесь, не оказывайте никакого сопротивления. И действительно, британские войска и убивали их, и сажали в тюрьмы, и притесняли, но не получали никакой реакции от них. There were very terrible incidents where the British people they behaved very cruelly. И были ужасные совершенно истории, когда британцы вели себя очень жестоко по отношению к индусам. Once at one place, particular place, there was a park, Jallianwala. 5,000 people in the park, and the people were, and the leaders were addressing them, and then suddenly a British army general, he came with his people around, and he has not given time to the people to vacate. But he closed the gates. He closed the gates and only left one gate open and said, all of you should go out from this gate within 5 minutes, he said, and then otherwise he started to shoot, and many people, women, children, all, everybody. And why was there so many people in the park? In Punjab, they were gathered to listen to the leaders of freedom. Однажды в парке собралось большое количество народа, где-то 5000 человек, которые пришли послушать, что им должны были сказать руководители освободительного движения. И тут, значит, приехали британские he was an English general or who he was? English general. Да, приехал генерал. One of the officers of the British. Да, вместе со своими офицерами британской армии и сказал, закрыл все входы и выходы, оставил одни только ворота открытыми и сказал, те, кто не удалятся из парка в течение ближайших 5 минут, все будут расстреляны. And many of the freedom fighters in the country, India, they became furious and said, we will kill this fellow. Gandhi said, no. If you start with militant action, then we will not get freedom, he said, Gandhi said. И когда индусы вот такое услышали, они, естественно, впали в состояние ярости и захотели отомстить своим обидчикам. На что Ганди тогда сказал, что нет, не надо оказывать им никакого сопротивления, не надо им мстить и не надо реагировать. So he never entertained even the idea to kill this fellow. У него даже не возникало мысли убить этого человека. And you know what happened? Gandhi was invited to England to speak to the prince, and then you heard about this Mr. Churchill, who was the prime minister, and this prime minister told this prince that this Gandhi fellow is coming to speak to you, so you sit on the throne high, and I will make this fellow to stand before you at the level of your feet. You don't get up, because he is coming from a country who are slaves for our country. Like that he is instructing. И ситуация оказалась такой, что Ганди был приглашен приехать в Великобританию для того, чтобы вести переговоры там. Премьер-министром в это время был Черчилль. И он сказал принцу Эдварду, который в это время был на троне, что, знаете, когда вы будете принимать Ганди, давайте поставим ваш трон на возвышение. И вот не вставайте со своего трона, когда Ганди придет к вам, а я поставлю его там на коленях перед вами, потому что он приедет из страны наших рабов. So this prince said, okay, and prince was sitting on the throne, so Gandhi entered the hall, and then he looked into the eyes of the prince, and this prince, what happened? He stepped down, he went to Gandhi and hugged him and brought him
and made him to sit on the throne. And this Prime Minister, this Churchill was sitting like this. What is this? Why he is doing like this? And after the meeting then, this Churchill asked the prince, what did you do? The prince said, I don't know anything. When he looked into my eyes, I don't know what I am doing. И когда Ганди вошел в зал, где все это намечалась, эта встреча, далее произошло совершенно непредвиденное. Принц встал из своего трона и пошел с распростертыми объятиями навстречу Ганди. Более того, он обнял его тепло и повел за собой к трону. И дальше больше. Он посадил его на свой трон, вызвав у господина Черчилля абсолютное недоумение. И когда встреча закончилась, Черчилль обратился к нему и сказал, что это такое, что вы такое там вытворяли с этим Ганди? На что принц ответил, что вы знаете, я и сам не знаю, как это могло получиться. Я просто увидел его глаза, и дальше я уже не понимала, что я делаю. So what Gandhi was saint. Yes, that power is the power of harmlessness. А вот это как раз сила ненасилия. Because never in his mind, even during his sleep, he never has entertained any thought of enmity towards the British people. Потому что даже во сне у него не возникало даже намека на мысли о том, чтобы причинить какой-то вред или как-то отомстить британскому правительству или британскому народу. So he said, we have to get freedom, but at the same time, we are not expected to hate them. By hating other person, by getting angry, you cannot get it. That is what Gandhi said. The master says you can hate the deeds, but not the person. But not the beings. But not the being. Тут Дорт добавляет, что можно ненавидеть то, что люди или человек делает, но не следует ненавидеть самого человека. So all such people are examples for harmlessness, И ahimsa. все эти люди это замечательный пример ахимсы, ненасилия. That is why in Sanskrit you have an injunction that ahimsa paramo dharma. That means ahimsa, harmlessness, is the highest law. That is. В священных книгах говорится, что ахимса это самый высокий закон. But also there is, along with this, there is immediately another phrase. И есть другая фраза. Dharma himsa tadhaivacha. That means when you have to kill a person to protect the welfare of the whole of society, this killing of this person is also ahimsa. Yeah. That is difficult to understand. Wow. Because when somebody is sentenced to be hanged, when somebody has killed and then the judge has sentenced him for hanging, so the person who executes this sentence, so he is not killing. That means he has nothing to do with that. So because when a person is destroying and harming, say, many people, and the existence